Welcome to our group's presentation. I would like to cover the table of content today. The first day is introduction. Next is the analysis of CEO's leadership style. Then we will discuss four functions of management: controlling, organizing, leading, and planning. As the next stage, we will analyze the company's current problems and the solutions for those problems. The final stage is conclusion. Management can be defined as the process of administrating and controlling on the work of an organization. It helps to generate and maintain a business environment. To be more specific, management is a set of principles consisting of planning, controlling, leading, and organizing, and it's actually like a guide for a group of people that coordinate their efforts to achieve their goals. In order to know deeply how millennials managers are struggling with the current issues, we conducted an online interview with Mr. Nguyễn Khoa Nam, a co-founder and vice president of an iron and steel company in Vietnam. About the company and the CEO, as I said above, our group's guest is a co-founder and vice president of a company specializing in iron and steel, Mr. Nguyễn Khoa Nam. His company imports the raw materials and then produces finished products based on each customer's requirements. He directly manages a group of 40 to 60 employees. A small company like his one can be strongly affected by negative unexpected elements, which has put a lot of pressure on him as the manager. In this interview, Mr. Nam not only mentioned about his leadership skill, but also share about his managing experiences, follow the structure of planning, organizing, controlling, and leading. Next is my part. I will introduce you about controlling. Controlling is the process of evaluating the plan and giving adjustment to ensure the organization's goal is achieved. And in the interview, Mr. Nam has many different ways to perform the controlling function of management. First of all, Mr. Nam shares ways to influence employees so that they will work under control. Understanding the peculiarities of the job and knowing the strength as well as aspirations of each employee can have a big impact on employees so that you can direct and guide your employees well. In addition, you will also receive respect and obey from them. According to Mr. Nam, special rules for employees are not necessary. Due to being one of the founders of the company, he contributes his role to general rules of the company. By this way, the employees can comply with general rules. And in addition, he said that tight control of employees will reduce creativity at work. It is not possible to force employees to work in stereotypes, which will lead to stress and reduce productivity. Moreover, employees cannot show their best if working in a comfortable environment, but still under proper control, makes employees show creativity and the company will develop better. My part is finished. Leading is the third function of management that comes after organization of tasks. It means to motivate employees to achieve organizational goals. Mr. Nam thinks that a good manager needs to factor good mind and knowledge. Good mind in the managers like talented people need to be selfish, open to the employees. Mr. Nam explained that a manager needs to put himself in the position of his subordinate to be able to understand what they are going through rather than being selfish to follow his own direction. And knowledge in the managers
who has deep understanding about his job characteristics. To bring up organization to strong growth required manager should have long-term development plan for business, and managers need to have the working capacity and leadership capacity suitable to the organization environment. To be able to lead other talented managers need to learn to be an example. From order to listen, managers also need to listen to them. Therefore, good mind and knowledge are essential factors to promote the development of or orientation of the organization. Next, I will present to you about the planning. Planning is one of the most important steps to decide the success. Management planning is the process of orienting and creating realistic plan to reach the terminal goal of the organizations before implement of projects. Planning and drafting not only make the work happen smoothly, but also minimize many risks. It is also the opportunity for me to hear the plans established, sharing of Vietnam, who job is produce large quantity of items and sell them abroad. He told that we should basically specify our ultimate goal first to do our best. And in business, Vietnam always turn to the customer and design to bring them the best product. Whenever he set up a plan for the project, he always consider the deadline, then he divide the manpower with work they had to do first and make the frequency table to identify how many iron and steel the worker had to produce each day. According to him, although it a big or small business, planning before starting working line. We have a map in our hands and we never get lost. Moreover, he also revealed that thanks to the planning, the worker uh, in his arsenal always unite, support the order, which has bring a high productivity and success. We'll talk about the leadership style. Leadership style refers to the typical behavior of a leader when directing, motivating, guiding, and managing groups of people. Great managers can inspire political movements and social change. It can also motivate others to perform, create, and innovate. Mr. Nam is following the democratic leadership style, which is the most effective style. He said that he's quite friendly, easygoing, and strict when needed at work. After 7 years working as a manager, he summarized the important values of a leader must have in 2 words, which are rich and might. Rich shows how well you know and understand your work. Might means that you have to put yourself in the shoes of your employees to know them well. A great manager can get his or her employees willingly to work hard for the company. And I'll talk about the current problem that Mr. Nam is facing. As a manager of a steel import-export company in the Boundary region, Mr. Nam also encounters some obstacles. One of the problem is the customer deadline. A few customers have strict requirements and preparation limitation for the company. Mr. Nam stood in a strong position to control the operation of the work, so he felt very worried. As a result, he was full of holes and weak methods due to unthought thinking. In that circumstance, the staff objected to him. Besides that is his uh, erroneous working style, Nam said that he used to be an arrogant and hot-tempered person. This makes the control and leadership diminished. Moreover, in the task analysis process, he has not observed the market and prices closely, leading not to getting the desirable target. For the solution, we recommend that after recognizing the problem of Mr. Nam company, based on research and recommendation from Mr. Nam, we give out the suitable solution for the problems. In order to increase the capacity and productivity of employees, the manager should raise their staff knowledge more about the nature of the job, follow the market price every day, even in the past,
To solve customers' deadline, the company should increase the number of staff working in assembly line parts, besides raising employees' performance monitoring to meet the strict requirement of customer. As a good manager in this strong position, he should subdue his temper more and solve the problem calmly. Think before speaking, especially put him in the wrong or position to understand how their employees feel, whether you can do better after being criticized by the boss, and what can the manager do to improve their abilities. And next is the conclusion of our report. For any company, any business, the role of manager is very important because they are the coordinator, direction, and set the path. The step of an organization, a business management is the process of working with individual, group, and other resources. Many management is challenged and evaluated by achieve goals through the organization and implementation of various skills. However, the larger of role, the heavier the responsibility, the manager has more work than other and need more skill to be able to carry out his duty. Mr. Nabi also encountered some problem with the leadership skill and professional competence. He readily realize and give out some solution to remove any unintentional mistake. And this is the end of our presentation. Thank you for your listening. Điều đầu tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Chào mọi người, anh tên là Nam, năm nay anh 30 tuổi. Hiện tại là anh là quản lý của một công ty xuất nhập khẩu sắt thép ở vùng biên giới An Giang. Công việc của anh thì có chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của anh hay không ạ? Cũng không, tùy theo mật độ hàng hóa. Thế nào để gây ảnh hưởng đến các nhân viên mà để họ làm theo sự chỉ dẫn của anh ạ? Thì trước mắt mình phải nắm rõ đặc thù công việc. Thứ hai là mình phải biết được sở trường và nguyện vọng của từng người. Thì khi đó mình mới có thể chỉ đạo và người ta sẽ nghe theo lời của mình. Em cho em hỏi là anh có đặt ra các quy định giúp các nhân viên mình phải làm theo không ạ? Chắc là không anh, tại vì khi mà thành lập công ty anh là một trong những người thành lập công ty, nhưng mà khi đó anh sẽ góp quy định của mình vào quy định chung của công ty luôn. Tại vì khi nhân viên gia nhập công ty của anh thì sẽ tuân thủ các quy định của công ty. Anh, việc kiểm soát nhân viên quá chặt chẽ thì có thể có làm giảm đi cái sự sáng tạo của nhân viên trong công việc không ạ? Thì đó là chắc chắn rồi, anh nghĩ công ty nào cũng vậy thôi. Tại vì công ty những cái đặt quy định thì cũng chung vậy thôi, nhưng mà thực sự không thể nào mà làm việc theo rập khuôn được. Anh nghĩ nếu mà quá sát sao thì người ta sẽ không có thể hiện được hết khả năng của mình. Nên thành thử mình phải thao lỏng một chút để cho mọi người có sự sáng tạo, công ty mình sẽ phát triển tốt hơn. Rồi, dạ vâng. Vậy nếu ví dụ như mà trong trường hợp mà nếu có các nhân viên mà không hòa đồng với những viên khác, nhưng mà lại là một người đó lại là một người rất có năng lực, thì theo anh, một người quản lý nên làm gì để khiến nhân viên hiểu rằng công việc tập thể là một điều rất quan trọng? Riêng ở công ty anh thì theo thành quả công việc mà anh sẽ đưa ra thưởng phạt theo từng nhóm, theo hàng tuần và hàng tháng. Điều đó anh muốn chứng minh cho mọi người thấy là khi mà đoàn kết chính là cái sức mạnh lớn nhất để đi đến thành công trong công việc, chứ không phải là năng lực của riêng một hai người. Cho hỏi là khi mà anh tuyển dụng nhân sự thì anh đề cao những yếu tố nào của nhân viên để anh có thể đưa người ta vô làm việc đó? Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh thì thứ nhất là sự trung thực, thứ hai chính là sự siêng năng. Tại vì người ta hay nói là cần cù thông minh mà, ví dụ có sáng dạ đi chăng nữa mà không trung thực thì vào công ty cũng không có làm được gì đâu. Anh sẽ ưu tiên hai yếu tố đó đầu tiên, trung thực và siêng năng. Theo được biết là khi mà mọi người mà làm việc nhóm nhau thì không bao giờ tránh khỏi những cái mâu thuẫn đó. Nếu mà anh biết là những cái nhân viên của mình có những cái mâu thuẫn mà khó giải quyết thì anh sẽ làm như thế nào? Anh sẽ gọi những người có liên quan lại và làm việc trực tiếp với họ. Anh sẽ phân ra thành hai trường hợp. Nếu mà mâu thuẫn về việc riêng tư thì anh sẽ cảnh cáo cả hai và sẽ đuổi thẳng nếu mà còn tái phạm. Còn mâu thuẫn trong công việc thì anh sẽ tìm ra nguyên nhân, xem người nào đúng người nào sai, và dĩ nhiên là sẽ cảnh cáo phạt cái người sai.
và cũng sẽ có hình phạt cao hơn, đó là đổi thẳng cho cái lần vi phạm kế tiếp. Cái việc anh lên kế hoạch đó, khi mà anh lên kế hoạch trong một dự án nào đó thì anh lên quy trình như thế nào và từng bước như thế nào, và theo anh thì cái bước nào là quan trọng nhất? Ở đây thì anh sẽ mô tả theo tính chất công việc của công ty của anh. Tại vì công ty của anh là nhập nguyên liệu xong rồi sản xuất thành sản phẩm với bán ra cho bên thị trường nước ngoài. Thành thử ra bên anh là phải phụ thuộc vào yêu cầu về sản phẩm của khách hàng. Cái đó là sẽ là bước quan trọng nhất. Sau đó anh sẽ phân công ra cho nhân viên phải làm việc theo trình tự. Có bất kỳ cái bình luận tiêu cực nào đối với những cái kế hoạch mà anh đưa ra? Dĩ nhiên là có. Ví dụ trong công việc thì nhiều khi khách hàng đưa ra những cái deadline hơi khó cho anh, thử anh cũng bị áp lực. Thì từ đó anh lại đưa ra deadline khó để cho nhân viên của mình. Thì đôi khi vội quá thì anh không suy nghĩ được thấu đáo. Có thể là nhân viên nhất thời họ sẽ không nghe lời được của anh, họ sẽ phàn nàn. Còn về cái kỹ năng lãnh đạo của anh á, thì anh mô tả nó như thế nào? Theo nghĩ là khá thân thiện. Thì đối với anh thì những giá trị nào là quan trọng nhất đối với một người lãnh đạo cần phải có? Anh làm cũng được 7 năm rồi, nhưng mà anh lúc đó chỉ trong 2 từ thôi. Một là chữ tầm, hai là chữ tâm. Thứ nhất mình chữ tầm thì mình phải có sự hiểu biết về đặc thù công việc. Thứ hai là chữ tâm thì mình phải đặt mình vào vị trí của nhân viên để hiểu cho họ, chứ không phải lúc nào mình cũng tỏ vẻ là mình là quản lý và mình muốn nói gì nói làm gì làm. Làm thế nào để anh có thể theo dõi được hiệu suất của nhân viên khi làm việc? Thế là bám sát tình hình, bám sát nhân viên của mình và dây chuyền sản xuất. Tại vì ví dụ như mình chỉ theo dõi cái sản phẩm không thì nó không chính xác. Tại vì của anh là dây chuyền máy móc mình, có thể nhiều khi máy nó hư thì đâu có liên quan tới nhân viên. Thành thử ra ngoại trường mình theo dõi sản phẩm làm ra, mình cũng phải bám sát nhân viên, ví dụ như năng lực, sức khỏe họ có thể bước lên xuống, hoặc là máy móc mình cũng có khi nó hư hỏng này nọ. Có bao giờ anh mong muốn thay đổi được khía cạnh nào đó trong cái việc làm việc? Rất là có, đó là bớt nóng tính và bình tĩnh hơn một chút. Có phải mọi kế hoạch của anh gì anh hãy kể cho em nghe, với lại cho em xin một số lý do được. Cũng có một số mục tiêu anh vẫn chưa đạt được. Cụ thể thì anh không tiện nói ra đây, nhưng mà lý do mà khiến anh dẫn đến thất bại của anh đó chính là anh có một chút kiêu ngạo và nóng tính. Thì thứ nhất là mình phải chỉnh sửa lại cái tính cách làm việc của mình chút, đó là anh sẽ nóng tính lại. Thứ hai là bình tĩnh hơn, quan sát kỹ hơn. Cái thất bại của anh là về giá cả trên thị trường, thì theo dõi thị trường sát sao hơn và xem lại những cái biến động về giữ giá trong quá khứ theo từng ngày. Bên cạnh việc là một quản lý ở cái lĩnh vực này thì anh có đang có dự định là sẽ nâng cao bản thân, học hỏi hoặc là nâng cao chuyên môn hay không? Hiện tại thì công ty của anh thì anh còn chưa có, còn nhiều dự định anh chưa hoàn thành, nên thật ra anh chưa nghĩ tới vấn đề đó. Vậy thì anh có lời khuyên nào cho những cái người trẻ mà sắp bước vào cái lĩnh vực quản lý không ạ? Theo anh cái tích cực nhất đó chính là trước khi trở thành một người quản lý tốt thì các em phải là những nhân viên tốt chứ. Tại vì khi các em làm nhân viên, các em sẽ hiểu được cái cảm giác của những nhân viên sau này của em. Ví dụ như bị la, bị mắng này nọ. Nói chung các em phải trải qua sự mài dũa, trải qua cảm giác của những người làm nhân viên, thì sau này các em mới hiểu hết được và mới giải quyết được triệt để. Dạ. Dạ thì buổi phỏng vấn của tụi em tới đây cũng là kết thúc rồi. Em thay mặt mọi người cảm ơn anh rất là nhiều, tại vì đã dành thời gian để phỏng vấn cùng với tụi em.